I know of a group of women who are married here in Kampala that meet, every once in a while. Bonna bakozi working class. Naye bw'otuulayo kko n'owuliriza bye babeeramu. It's the true definition of ekyo ky'oyogedde lukom. Nti they are in marriage, naye beewa advices omanyi okwewa ku ssanyu naawe yendayo funayo devu wa kukwasaganya. Can you imagine that? So banyumya ku bibakwatako obulumi bwabwe bwe balina mu bufumbo. Ne batuula n'emitima gyabwe n'obuwago ne liver na buli kimu ne bakkaanya. Obufumbo tetugenda buvaamu. Naye mu bufumbo mwe tugenda okukola ki? Okwendera. If you feel unhappy, unfulfilled in that marriage, and you do have enough reasons and you feel like these reasons are heavy enough for me, I feel like I cannot take it anymore. Leave it. Welcome to Ideal Interior here on Market Street, Nakasero. Everybody, it's your girl Nalongo Lewis. Welcome to yet another episode of Her Strength. Muli bulungi. Hope you're all well. I am back with our sweetheart, Mani Mwagala Nyono, life coach waffe, the lovely Diana. How are you? Abantu baba, I'm okay. How are you? Bakwagala babaga bangamba olintu babagamba ne bakugirawo eddala ne babanya kugirawo eddala ne bakuvugyawo n'ogwa n'ogwa n'obalukanga bomu kali kaba kabenje kennyini nnyini ne bakwagala bambi. Say hi to us. Hello, how are you doing? Good to be here again. Nalongo, thank you for having me. What a pleasure. Yes, my name is Nema. I do life coaching, especially people who need healing and growth. Namenyeddwa omutima nakabya ulandeseewo ebyo webityo. We talk about it here and there, netwangana amagezi netulaba ng'obulamu bugenda maaso. So tobeera stuck weka kutuuka kwetuga. N'abantu gye bali abasobola okuwulirizaamuko. I can be your friend. Ennaku zino abantu bakyalina mikwano Nalongo. Bangi. Tebalina mikwano. Abantu babeera ku Bulaaya, ne babeera eyo, ne babeera lonely. Talina gwayinza kukubira kunyumizaamu kuba buli weewawe gwakubira atandikirawo. Bampeerezeeyo embuzi yalidde ekitiijo simanyanga ate omwana wa kojja simanya biki you know. Kati nze najja mbabeerere friend. You can call me. I can listen. Netunyumya emboozi. Netunyumya. I can be your friend. I can also be your accountability partner. Nonga Nalongo nze nina goals zange zineeno. Buli mwaka njagala nfune kino na kino mbituukeko. I can be your accountability partner. Nembeera nga nkukubirangako, nkukeberako, kiri kitya otuuseewa nkujjukiza goals zo. Okimanyi nti to setting resolutions. Gutandika, everyone is excited. Actually, yes, 31st year, people go for overnights. Abantu ne basaba, abantu ne basiiba, abantu ne bakola byonna bye bakoze, abantu ne bawandika goals. Naga buno mwaka novuga ku mmotoka. Buno nina okutandika family. Nina okuva ku luggya. Buno omwaka. Webutuukira mu Gwokusatu.
nga twabivaako dda twabyerabira dda. Back to reality. Back to reality. Tutuuse kati tetugenda gumalako omwaka. Nange kennyini we neebuuza nti bye nasetinga mbituuseewa nange oluusi kennyini. I need someone that can hold me accountable to my plans. We all need that. So I can be your accountability partner. Nenkubeera nga nkubeerako. Nenkutama nenkugaana alongo wagambye. Nagambye wagambye guno America otuuka wagambye guno yeah byebyo byennyini byenkola. Well, that's a very good thing. Kubanga wagamba nti abantu balina mikwano. I can relate because I have so many friends that ayina omukwano omubulamu. Either nga muzadde we oba nga yasigazanga like one friend oba baakula bonna oba nga ali totally ku lulwe yogera naye oba toyagala it's okay. But again nze ndowooza obulamu bwantambudde bwe butyo kuba tuweesiba nnyo ku bantu. Aye kankubuulire olaba n'emikwano gye tuyina weesanga nga emboozi eri limited waliwo emboozi gy'otasobola munyumiza ng'ajja kujajinga ajja gitambuza mu bantu abakumanyi kwegamba already ng'amanyi obulamu bwo nawabaawo omuntu nga tamanyi bulamu bwo. Do you know that sometimes strangers are good people than the people that we have in our lives? Yeah? There's a comment I was reading at there's a podcast I usually follow. Manyi mbeera nnyo ku podcast awo nga ndaba alaba ku bantu ebogera. Oli n'abagamba nti okuze kutuuka awo tubuulire ku what you've learned so far. Ku myaka gy'oliko gyonna gy'oliko what you've learned. Of course, people wrote their challenges, what and everything. And then someone came and that comment touched me. Wow, I actually don't think about this. Only as now one day you can't choose your demons wisely. You know? We call them friends, but they're actual demons. Yeah. Katori Yawandi said, choose your demons wisely. We each have two sides. Yeah, tulina side ennungi ne side embi. So kati nze asalawo ddi lwe nkugirayo side y'ebiso naalongo. But you know abantu abalungi abasinga they have been disappointed. Yeah. With friends. Yeah. With partners. They've been hurt. Yeah, ate manyi mikwano gyaffe batukola the weirdest things that you wouldn't even think. Expect nti omuntu asobola bikola mukwano gwo yakumanyi in and out. Yamanyi ky'olya ky'onywa yamanyi bw'osula. Yamanyi how you survive, how you look for money. And then we end up but betraying someone that you've been telling your secrets, someone that you've been olya naye onywa naye omusuziza oluusi nze ndaba nnyo abawala nga begamba nenkusuza nenkuliisa. I feel like okufuna emikwano we shouldn't go to the extreme. Wadde nze kamwa kwogera I go to the extreme for my friends. I know you're just a loving person. When you love, you love. Anyway, me I don't have 1 year, 2 years friendships. Sina mukwano gwange wa mwaka gumu. Sina mukwano gwange wa myaka ebiri. I don't get excited like that. Kati mukwano gyange bye nnina omutono nnyo gwe ngamba nti yakafuka mukwano gwange alinganga 7 years. Oshegeera. You're a keeper. Like or anti kati nze nsooka nenkuwa chances nga woolaba bwenzigaba mu bufumbo. Kati ngenda okukuta ngamba ono nno sijja kumusobola. But Katonda yannyamba nti I have friends that we communicate with. Bamena abali eyo balinda bamanyi who a keeper is. Well, I think I'm a keeper with friends, I think, more than a relationship. I feel like my relationship ntamangu. Kale sitamangu kwa satamangu, but the chances I give my relationship are not the same chances I give to friendship. Kati friendship olusirika ne olubaawo bamanyi ajja kwesotinga aterere terusobola kunnuma nnyo nga relationship. Relationship tekikoma okunnumenya ate mba njagala nkite kuba kiba kinnuma oshageera naye wali erimba manyi boyi wange nsobola omusanga ne tubyogeramu naye wali baddeko mu relationship ng'oli mu lusirika lwa myezi 3 tokuba simu naye nga yediimye agamba okwo ku internet oku internet okwo ndaba nnyo ebintu bingi abantu Nema bye bayitamu. Today in the morning I was watching, before we start the show, the official questions. And actually this is going to draw to what I am actually going to ask you. Yeah. Nalabio Mwala, she's Nigerian. Yamaze nakola video nagamba finally we didn't make it.
Wakava. Oh wow. After all the years, after the blocking and unblocking, after the wedding preparations, after the loving, clothing the measuring, fights, after the Sibanya fights and Vichy, we finally didn't make it. Oh. Kati nengenda mu comments. Ngabana bali omwo bakaba. Finally didn't make it after 16 years. Finally didn't make it after 8 years. Finally didn't make it after... Even after marriage, finally some people don't make it. Yes. Yeah. So I and when I was reading through, and I said, you know what, I need to ask someone who is like finally intelligent about what people go through and probably would have like a neutral ground. Biased. Kati, I wanted to ask you. Among the people that I've sat to have a conversation with, I think you have more emotional intelligence. Yeah, but you know, Kati omuntu asoku is analo I'm spiteful, I'm hateful, sagala basajja, sina kirungi kye njagala ku basajja, but and I'm tired of explaining. We speak out of experience. Yeah. So omuntu wabatalaba experience yo and what you talking about. Omanyi bwe mayinenge javunulamu ekintu osobola okwogera nti I did this when I was married, I did this. Oli nava nagamba that is not what they do in marriage. Naye kati kwe kyewali omanyi kwe kyewali okola mu bufumbo. One shoe fits all. Yeah, so it's buli omuntu ajja understanding how you want to understand or the emotions that you're going through or that you went through. And how you process them. So, oli wabagamba nti nalo ngali spiteful, it is well. Manyiza abantu nabaleka buli omu akole ki? Akole byayagala. Yeah. So, going back to why we're here today, I want to ask you, when does one leave? When do you leave the relationship? When do you say now Nalongole is up and leave? When do you say enough is enough and leave the relationship? Because when Nasami is a comments, bali broken, and not even just women, and the men as well, they also don't make it. Because so Nema, when do you leave the relationship? I think it's not a question of when do you leave the relationship, because it varies from person to person, from bichibyo isem go muntu, and how much you can endure. Yeah, we're different. Atoli na veri nagana edana mugumikiriza nnyo. Naye nga togumikiriza ebintu bingi okusinga nze bye nandigumikiriza. Okitegeera. So we all have a capacity. Buli muntu mukama muwa obusobozi bwe. Kyova bagamba tasobola kuwa kyotasobole. Akuwa ebbatozo n'olwanagana nazo mpaka bw'otuuka n'okola ki? N'oziwangula. However, dealing with things differently depending on our character. Yeah, waliwo abantu abalina akasunguyira. What's that? Akasunguyira is it's what? Anger issues. Yeah, nti within a short time muyomba mukatono inagamba, you know what, I'm done. They call it quits, just like that. Tagenda kuwa nnyo budde buyomba naawe bukugumikiriza omukole kasasiro yenna nga ye lwokedde ku maca n'okola byatategedde bulungi. Jakugana naye musajja gwe oyita ki? Katambula agende akuviira asibemu omuntu bamubuuze naye kiki nga nno ava mu bufumbo, si just relationship nti naye kiki nalaba nga sijja musobola. For them, they feel like atenga bomutunulira bambi ahulira that was enough, like enough was enough for me na kirabirawo nga tetujja sobolegana nengamba instead of wasting my time with this person, values affe nga tezijja kwatagana even in the future. Nga nkimanyi bulungi nnyo ne bwe nabeera naye emyaka 10 era mu myaka 10 egyo njatuuka mute nengamba kamuteere wano okiraba. So like enough is enough depends on who and how their world view ebintu babiraba batya. Okitegeera malongo okimanyi nti gye bali abakazi ng'abeera mu bufumbo ng'omusajja ali taafu ng'amuvuma buli lunaku amukuba empi buli lunaku nga ne wagenze mu piizi tamuwumuzaamu era nga n'amalamu ng'ali mu piizi amubuuza ki ekyakuleeta wajja fumba ggwe ati ki ekyakuleeta ye omuntu yeetakirizibwa kulwalako tuli ku mulimu nti bannange olwala nga bonzijamu
But I know, yes. I know women go through that. Jebali, nenga jali, nenga bwakunyumiza ennaku ye. Kugamba naye wanze dana sandi jigumikiriza ate ye ennaku. Onsinze ko ko nnaku. Kunyumya ne bifuuka tocha. You know, jebali abakazi n'abasajja jebali nga bwawulira nti bawa ahutinga ku gate wali eri omutima gutandika omukuba afuuka restless omutima ne gumuluma nga bwogambye nti twogera ku when is enough is enough yeah naye nga awulira pressure okuwulira nti omwagalwa we takyalina mwagalwa kati nti akomyewo ali ku luggi kiroto kyantiisa omutima gumukuba waki kyesiterezeza oba emmere anakyagala oba oba nakye nakoze leero ng'akomyewo mangu nakoze eki you get it nga yamumanyiiza okuyomba yamumanyiiza omutulugunya yamumanyiiza ebyo byonna byonna naye ng'akulaga they're still holding on you know nti bo capacity yaabwe ekulaga nti akyatwala okitegeera so wategeera nti enough is enough bw'otuuka ku level nga tokyetaaga advice kuneebuuzaako nti daana nkole ntya mute bw'oba okyasobola okwebuuza ku Naalongo nti omwami ono mute oba togenda mmuta oba tonnabeera ready it's not enough for you okitegeera because omuntu anaate omuntu teyeebuuza ku muntu yenna nkugambye tebakubira kasimu teweetaga najja kusitulirako ku ngugu newoba tolina mmotoka ng'ekiseera kye kituufu kituuse ekyokuta omuntu ali toxic ate njagala okigamba abantu tetwagira abantu kwawukana naye tubyogerako kubanga bintu weebiri it's happening it's happening abantu bangi abali mu abusive marriages abusive relationships and while we talk about this njagala era abantu babamanye nti si bakyala bokka be batulugunyizibwa n'abaami nze nina omukyala gwe mmanyi ng'omwami we awulira buwulizi nti omukyala we wali ne yeetereza mulayi omukyala oli akuba ne kumpi yes ani asinga sente ku bonna omukyala yamuwasa mami ayinamuko kasente kati mami awo amujogera naye mami akubamu kumpi ati kuba daddy kyalinawo kyalinawo which is bad though it's very bad kulaga nti n'abasajja nabo batulugunyizibwa nti like there are times they go out with their friends like couples naye omwami bw'akolamu oba bw'ayogera ebitakwatagana mukaawo nga yeewangulira oluyi mu bantu Uganda wano omusajja nga bamugamba ate bane bamugamba ye banna omanyi gwaswalirako waliwo abantu ababeera nga tebakyaswala nga baswaza buswaza gwamuli okumpi gwawulira ng'omuswaliddeko on their behalf ati so bane babeerawo nga bagamba ye bannange ate kakati Saalongo balina n'abalongo Saalongo akoze atya Saalongo agamuleke just bambi njogedde bubi nange nkirabye can you imagine that Saalongo talinayo option B kati olwomanya bambi musajja watu bamunyigiriza n'atuuka nakkiriza ekyo embeera eyo n'ajambala kati kyafuuka nnomo mu bulamu bwe nti Naalongo bw'anyigamu asobola okukubamu oluyi era n'akinomalizinga era abeeraawo ng'agamba Naalongo muleka ajja kukakkana njogeddemu bubi nange naye ng'oluusi musajja watu talina bubi bw'ayogedde okitegeera so bwe olunaku lw'otuuka n'obeera nga togenda kwebuza ku muntu Naalongo n'obeera ng'ogamba nti omwami ono omulaba nti anyenzeeko nti si gumu si ebiri si esatu musonyiye nti ye omwami ono ankubye sibala mbale sobola okulaga luno na luno na luno juzi nali ndaba gundi was it Weasel with the video Jayakola, you know, you can tell that they're in a marriage that's very abusive on both ends. Ochitegeera Weasel ali abusive kubeera twamulabako some time back. I had to give examples of people and mention them. Me too. But but it's because it's already out in the news. So sichogerako mubobi. Naye twalabako some time back nga Weasel kubye ono mukyala we n'avaayo mu lwatu mu bantu by the time omuntu no waviirayo mu bantu
n'abagamba nti bannaye bankubye ndowooza mulaba n'eriiso okitegeera kitegeeza byabagumiikiriza bibadde bingi okitegeera I remember was it Daniela n'avaayoko n'agamba nti yeah that's happening my sister and it's going to happen again if you're wise you could leave okitegeera omukyala n'agamba n'avaayo like to do good n'avaayo n'agamba nti nedda tekyali kituufu just twafuna misunderstandings awo ntono biki you get it so people are in bad marriages and they're enduring in there okitegeera abantu abasinga unfortunately wagambira nti nvaayo naalongo nga enough gye tugambye nti is enough abanga volcano it's no longer enough okitegeera it's beyond etabuse nga you're just erupting nga bwogambye nti volcano you're just erupting nti abamu either nakomekerera nga semunne and over a small fight okitegeera anti small fight yekomyawo biri byabadde apayiringa nooba nga wagumira emiggo okujoogebwa okuvumibwa leero n'akomawo koleti ng'ate anywedde namu n'omuwa ebibye n'afa okitegeera I tell people Nalongo me and you we have only one opportunity to choose only one family member because the rest of our family members we do not have a choice you don't have a choice nti mama we yakuzaala you had no choice over that you didn't have a choice which child you will give back to abo bonna family members like naturally mbutonde katonda yakusalirawo tingenda kuwa omwana ng'afaanana bw'ati ajja kubeera ne height bw'eti bwe tobeeraawo no fantasizing nga n'ogamba kati nze njagalayo omwana nga muzungu no mu manufacturing okitegeera so family members your siblings si gwe yabeerondera kyakya buki nga naturally your brother your sister your uncle is your uncle by default now the only opportunity that God gives us to choose only one family member like you have 100 family members but the only family member that you can choose for yourself is your partner and we go ahead and choose wrong aye bino mbyogera nga nange negamba nakirabako nomukazi yasogera some lady on TBN said I only had one choice to pick the right father of my children and I still chose wrong. Is that hard? Nchogera nchibabuza nange nga nchebuza is that hard? Don't I love myself that much to choose for myself the best? Ochegera. But we time and time again we end up nga tulonda abantu abachamu. That means we don't love ourselves enough. We do not choose ourselves. We don't. We often don't choose ourselves. We choose other people for the wrong reasons. Nkugambye n'omuchuzinga n'omulaba ne red flags n'ozirabirawo. You live for them. Yeah, and by that tuziraba, yes. N'ozirabirawo. Nena ogamba osanga anakyusa. Because he loves me so much, tujja tuuka eyo maaso atereere. Ategeere nti obufumbo. You're not God. Nze siri Katonda. Sisobola kyusa devu. Timukyusa atereere mu line gye mwaga. Bwemba Katonda ya manufacturing bwatyo. Ng'ate ebidevu byalina si byenjagala. Leka nneme kwetumiikiriza. Devu kamulekera omulala. Anafitinga mwezo values, mweyo character, mweyo embeera. Why don't I go ahead and choose for myself omuntu ajja mu byenjagala? Ask yourself that question. Kubanga olina ba ex bangi. Ne leero omenyeddwa omutima. Ne leero actually weebuuza ekibuuzo Nalongo kyabuuzizza nti omanya otya nti it's enough. Okitegeera weebuuza manya ntya nti it's enough. Lwaki weebuuza ekibuuzo ekyo? Kubanga walonda omuntu ng'omulaba si oyo ali muki mu character yo mu values zo mu bintu bye wandyagadde. Naye n'ogamba omanyi olw'akasente Gaaya alinamu akasente. Kangene naye. Gaaya alabika bulungi. Can you imagine tubeeraawo Nalongo ne tulonda abantu
just because of Of looks, yeah. How petty. Okay, how stupid or how silly or how dumb. And I'm not abusing the person that is watching us. Like all of us, even the men. How dumb of you to choose someone because aina kabina. Nga kabina ke kako exciting. Kubanga aina figure. Ogera muzalamu abaana omu babiri basatu bana figure gwe wali eri. Character sigale. Omuntu oli original. Akujoga, akumanyira, akuyisaamu amaaso, atakuwuliriza, atamanyi kubeera mukyalawo, atamanyi kugondera asigale. Figure egende. So before you say, you even ask yourself, when is enough enough? Yeah? Can we now go back to the drawing board and say, why did I choose this person? Were they the right reasons that you chose that person? In the beginning? In the beginning. Why are you with that person? We go in a leero. Era lwaki wamulonda. Ensonga ezo saawa eno zikyakola amakulu. Because now that you're asking yourself, where's it, like, chikomedi, kitegeezo kyetamiddwa. Kitegeeza kikuzitoyeeko. You're looking for a way out. Kitegeeza what I ordered versus what I received. Bidala. Okitegeera. So saawa eno ogamba omanyi simusobola. Amenya. Omukazi tawulira. Tewabiraba nga mutandika. Okitegeera. So when enough is enough, when you feel your life is threatened, first of all, kasita owulira nga obulamu bwo buli mu matigga. Emotionally, physically, kankubuli ekintu kya mental health tukitwala nga ekyokusaaga. Kiri very important. Major key. Abantu bafudde nga tebabasse naye nga beebesse. Ngali suicidal. Naye nga bufumbo. Natukatalanga okwejjawo kwe kusinga. Abantu bakaabya amaziga ne bannyonnyola. Nalongo wali obaddeko n'omuntu ng'omwagala nnyo naye nga ye yatabuka. Takyakuwuliriza. Takyagambwako. Tayagala kumalako. Akola bibye nga bw'ayagala. Asalawo oba akomewo oba takomawo. Aye tomubuuza. Tomukubira ssimu. Ekataawo lwaki mbasivaawo nina nenkaabira ewalala. Kuba byoko mubikolera obunnyongerako okubbwa. Salt to the wound. Oveewo abaana nagenda baweerera. Bannange kati abafaana abaweerera. Anti kati Nalongo. There is always a beginning. I know. I like that direction now. I do not like it when a woman starts saying, Nalongo nakola ntya, nze bazadde bange baafa, sirina wentandikira, era omusajja gwe mbadde ntunuulidde. Ebyo ebyokwekubagiza birabadde na bya kisiru. Hi, my name is Nalongo Lewis. Oyagala nyinyiza Makago. Welcome to Ideal Interior here on Market Street, Nakasero. Come with me. Laba omuzigo mbatuusizza ku muzigo. Laba ka coffee table. Laba omuzigo ogwa center table. This is marble, by the way. Temenyeka. Handle it with care. Tuyina buli kimu ekikwatagana n'ennyumba yo ne interior omulungi. Bw'oba oyagala beautifying space yo ereme kutama. Jangu wano ku Ideal. Werolere. Laba ka coffee table. Okalabye kamabo okalabye. Labayo. Laba omuzigo laba balage bonna. Kaliba kayita ka side table over there. Bonna tuyina buli size. Akatini ddala nga kano. Akaddako. Akanenenene. Buli kimu wano ku Ideal tukiina. Kati nze nkubuulira. Teri muntu eyakera ku makya ng'alina essente zitandika. Taliyo. Teri muntu eyakera ku makya n'agamba nti nze kaakati oba single mother mbusobola ngenzi. Taliyo. It is kukkiriza omutima ogwo gulaba Dana nze tosobola kunkaabya
nonnumya n'otulugunya. However much tuli enkoko buli kanaku, however much you're rich, however much you provide. Naye omutima gwange guba munyiike Diana. I will always look for a way out. This is why. Joko mukaba jokoma okwekyawa. Joko mukaba jokoma okwerabira who you are. Thank you. Jokoma okulivinga for the other person. Go wasanga obukulu. Bino ebintu nze byenjogera saawa zino. If there was anybody that would sit me down nangamba, you know what, because we're not twali baana bato, nga nemikono gyaffe gye tulina baana bato, they can't tell you nothing. But if there is anyone, may I have girls that call me 20 years, 21, 23, 22, they are devastated. They're just in a mere relationship, just dating. And mind you, this is a boyfriend, girlfriend. Let me tell you one thing. Tell kuonsi kuno mwe bakyalamu abandaba. Now omwami ali mu heartbreak. This caters for you as well. No one woke up in the morning and they were ready to leave a relationship. Taliyo. No one got into a relationship only to leave it. Because you fell in love with this person, you want to live with them for the rest of your life, but it is not working out. This person is not loving you the way they loved you in the beginning. Let me tell you, the excitement you give me in the beginning is excitement I want to stay with. But the world wants us to normalize nti omusajja waayenda, it's okay for you to accept, because wogenda ojja kuba oli musiru, gyogenze ojja sabayo bichi byonna mbitugambye kale. How about being a celibate? Hey, notandwa as a sirimu neninda, and I believe God nengamba nti Katonda kale ogenda kundeterayo wange bwe bigaana. The worst, if the worst comes to the worst, nalongo nga baagala obbajjamba nasobola. Kati listen, at the end of the day, it is you against your health. I know. Posing at all anko infection. Neweta kula. Infection yali ekusiyeeko n'onoonya weeta kulira. Nova wanene wetukolera shono. N'ogamba wano nti bapozinge. N'ogendako wali eri mu kabira. N'osooka ne weeta kula. All in a name of a relationship. I know. Infection yali ekulumyeko ng'empiso bagikuba ku ssusu kwennyini. I think the extreme nalo. Auntie, because let me tell you, this is what men do not think about. Bwezi never kanaawe, nzo omusajja. Osooka gwena infection enkulu. Ngata kyawunya na kuwunya. System yo yagimanyiira. N'ofuna akawuka najja n'akateeka mu nze. Nze infection ngampya. My hormones are different. Omubiri gwange guyiika. Probably I have a weak immune system. Nesooka nenzimba nti. The only quick medicine they can give me is by directly inserting it in my private parts. Oba gwe. Yeah. There are those tabs that I know that you have to insert. Omusajja wagenze base n'omuwala alina akawuka ka cervical cancer. Oyo ye alina akawuka, she's a carrier. Ajja eri akawuka akaleetedde nze. By all means, I'm going to become sick. And you're here telling us to normalize the fact that as long as he comes back home. I have a problem with, anyway, may I bring people on the show never be okay. Because you're hosting anyway. Because I'm hosting. Yeah. But let me tell you the bitter truth. Teri kiruma ngakumanya nti omusajjawo gw'oyagala ennyo. The love of your life yajjemu empale n'ebaka n'omuntu omulala. You cannot normalize that. You're a human being. Toina mutima nti omutima gwo gwa kyuma nti gwe tolumwa tugobweze bukuluma oshegera biruma. Guys, it truly hurts and it truly devastates people and it breaks them. Trust egwawo just nasigalawo ng'asigalawo ra basic needs nga tewali kyazzaako. Omusajja oyo otuuka n'oba tolanga abasajja abeebuuza nti nze mukazi wange tekyagala mukwateko because she knows you have options. Takyalina feelings. Talina feelings because she doesn't feel needed anymore. Ali awo because abaana bange kyogaye mwana n'abasasula school fees. I for one nalong I would leave. Ate wano wendi I would leave definitely, because let me tell you, when I was a young girl, I felt like I still had time. This man would change. Right now sina would sigenda kuchusa. Njakwekanga nga n'emyaka na 5 ng'abadde nizo omusajja akyuke. I said, I'm not going to be there for my own happiness, my own peace of mind. Nabutakadde wange nina enkanyanya. Kankute. Ate teri kirumanga kuwa myaka gyo gya buvubuka. And guys, HIV is real. N'agizanyiramu. Banenze Diana abantu they have normalized wenzi, and they have forgotten that people are sick. The problem we have is the people that get a chance to speak.
be bantu abadvocating for bwenzi. What do you mean ne unyamukazi aliko musajja because bwenzi? Kwankwana nongamba nti nze goyagala, right? You have very beautiful eyes. You're the love of my life. But what we say ekiro mutugambo obugambo me and you forever. Me and you, I want to have kids with your eyes. I want to kale obaza bingamba nchimanyi nti marriage or relationships zina stages. What was the sweetheart stage where everything is nice, good, and then wakati yao to the more reality, then wano bitabukira bitabuke nga olwo birala bitabudde wabula tebitabukanga ngoze kungamba nti I need to normalize the fact that you mwenzi banange zawo sibaawo because now it is you against my health. Kati nkukoze eki gwasoose namukwano gwange bakibuuziza kyogamba nti gogo basoose okwendako nkwagala oli mukazi mwange nkyakulabirira mugenda malawo abaana babendi gonyiga mangu oli simwagala just bwe batyo babalimba. But going back Nalongo to abakyala ekikyasinza actually no balemesa okumoving on yeah when they feel they've had it yeah kwe kubeera nti abakyala basinga besaasira nnyo nti batya ogamba nti nsobola okumovinga on. Actually they don't have the hope that someone else out there could love them for who they are, could appreciate them. Oshegera omukyala azaala nalowooza wakutuse kati let me tell you nina abakyala bemmanyi nga yali mbufumbo nga akutuse afaanana muziina bwe yabuvaamu nga they look good and way younger. Ate abasajja tebatwagalawo way younger tunyirire baagala tufe bufu to the point that omusajja oyo yennyini akukaabya amaziga Naalongo yakomawo eno ng'oteredde bulungi olabika bulungi yo glowing nga wamuta yakomawo ne yeegayirira. I am telling you that trust me, men always come back. Omuta bulungi n'ogenda nga akugoyeza we nakutudde tokyategeerekeka tokyanyumira ngoye skin efaanana bulala bw'ogenda gy'ogenze and you realize your value. You love on yourself. You know your worth. Embrace yourself. You start caring about yourself. N'otandika n'okufuna ku mirimu emirala n'otandika okukola and life goes back to normal. They come back to you. Era ne bakusaba bakole ki? The only problem, my dear sister, tokola kadda nyuma. The devil does not change. That's the truth. I am sorry to say, era temunvuma lwekyo naye the devil ne bwayeteekako eddiba ly'endiga. The devil, a devil is a devil. Always remember the reason why you left that person. Because era ogenda kuddayo akwagalemu byakwagadde amala addeyo majjaani ge. Oshegera. So just imagine what have you done oshegera with your life. So I normally tell women the moment you leave that toxic marriage or that toxic relationship, no one should convince you that you're just too sensitive, that you're just too quick to give up. Tewali akikubeereddemu. Tewali akwetikiddeko kwogwo omugugu era gwabadde agwetise gwamanyi obuzito bwa. No one should ever judge you or even try to convince you that you have shame for living a toxic marriage. Era naaliyo siwagira kwawukana naye naaliyo ng'owulira kigaanye mazima kigaanye ng'eki kyakusibyeyo kuswala banandaba batya bamanyi ndi mufumbo ng'eki kyakusibyeyo abaana ngenda bakola ntya ng'eki kyakusibyeyo ngenda tandikirawa. Those are not the actual reasons. Those are not reasons ezizo obeera ne reasons ezizo. Insecurity yo yagibisa abaana okitegeera ebyo byakwekwasa bwekwasa. The actual reason is, where are you happier? Inside or outside? Inside or outside. Ate abantu bagenda tuvuma Naalongo nze nkubuulira bagambe tuwagira abantu okwawukana tetwagala abantu babeere mu bufumbo bwabwe. Trust me, you'll be happier outside. Tugamba abantu baawukane mu bufumbo bwabwe. But the thing is, if you're not happy, if you're hurting, if you have tears on your pillow,
every day ng'omanyi okaaba mmanyi gyali omukazi. But let me ask, Ng'okaaba. if you're crying, if you're unhappy, you're crying, you're a sad wife, how do you expect to make your husband happy? You can't, because you can't give what you don't have. Because you give misery still. Ajja kujja kubuuza how are you onyiize toyagala kwogera. Oshegera. So how do you expect to give happiness? Bwe tunyiiga tubeera frustrated. N'abasajja tuba frustrating. That's the bad bit of it. Kinyiiza nti omuntu akutuusiza ku eyo point ey'okwekyawa n'okubeera frustrated. Ate gw'onyiiza mu kubeera frustrated yo. Fe abakazi Mukama yatuwemwa twogera ku buli kimu. Oba okaabye oba owesansabaze but tukyogerako nti twogera ku bituluma we tell our men time and time again. Oso chifuula oluyimba n'omugamba naye kakati nze lwaki onyendako lwaki okola bwoti buli lunaku n'omugamba n'okaaba ne gakoma ne gakala oluusi n'atakuddamu leka nkubulire gye bali abasajja baagala abakazi abakaabi ku bulumi ng'ayongerako obulumi ng'asobola okusonsekayo ekigambo kimu kiringa fumuli boogera kimu basajja teboogera bigambo bingi akugamba ekigambo ne kikutuula ku mutima for the rest of your life. Nti obadde okaaba bali baka akugambayo ekigambo nga kifumita mpaka ku mutima mpaka kati nina ebigambo ebikyampuumira mu matu. Thank you. Banemwe muli baka bale abasajja batuulekako internal damage. N'osigala n'otandika n'okweraabo n'otandika okijjukira ate kati ffe tuli babinyi tuli basira oluusi n'okimanyi akigamba n'otandika okyerabako okifuuka immediately okitandikirawo kifuuka akugamba ekigambo nalongo gye bali abasajja ayogera ekigambo mutuufu nekikuluma n'otandika okifuuka n'otandika okyeraba nga ne bw'oyawukana naye emyaka 10 ffe tusigala nnyo wali eri we baatukwanira tulokingirawo nnyo ne tu expecting nga tusobola okuddamu omukyusa n'addayo wali bwe Tom Thomas kumbe yakola ki awo yavaawo dda y'eggaali yasimbula dda so kati bw'akugamba ekigambo nagaa Thomas owange Thomas tasobola Thomas akatadde takitegeera Thomas yasobodde dda. So let me tell you, I always believe what a man tells me. When I will never doubt a man again. Omusajja waga kikazi gwo oli kibi manya oli mubi. Kikazi gwo ndabikira bubi omulabikira bubi. Tebakulima ntatamidde, tebakulima mbwa ina stress wo ku mulimu, tebakulima mbwa agenda kukyuka enkya. Kyekyo twerimbira ddala era waganze bannange byali bya just nayisagala kuzaala kituufu yali tayagala kuzaala takulimba kyekyo just gobo yagala battering ne ate yangamba mu matu I want to have kids with your eyes very excitement omuntu yenna when you're making love you promise yourselves the world reality eri wali eri nga byonna biwedde totawaana baana muna bagamba tosumulula jji teri yali kusabye tomala gazaliya muntu atayagala muzaliya teri yali kusabye. Have you spoken about it? Is this man ready? Because listen, excitement eyo ogiraba it's a lifetime thing. Ogenaleeta omwana mu nsi omutunulirenga ng'alina amatu gajje musi buli kanaku okaabe otandika omulabirira kati no wali okabira amatu no waakiri kale naye fees naalongeza buli taamu ate amasomero g'ennaku zino sigeega luli amatomero ng'otwalayo emitwalo 3 abagala new balance bagala new balance ekigambo niru kirina okuba nga kiri wali eri mu red pen mu banka tewetagana ojja na bank slip bulungi bwoti nga bwe message yatuuseeyo dda okitegeera. So abaana bali very expensive bwe tomala gazaala nalongo waliwo omukazi nga ayogera n'agamba baawe namugamba namukabira amaziga namugamba naye nze nakukola kinga nakulabirira nze nga neeresa buli kimu ekyange nga nakuteekamu waneeno nga tutandika. Omusajja namutunuulira bw'ati n'atabako kyamugamba naye soza n'atambula n'agenda. Yabikusaba byewamuwa nakuleka mu kamuviko ng'okolima era nga bulijjo bwe tukola. One thing I don't believe in mu kukolima. One thing I don't believe in sikyayagala bakazi. One thing I do not like era nsaba bannaye ekikomo ekyo kisoboka
Fe abakazi tulekera okulangira abasajja bye twabakolera. You don't make any sense. Kati bw'omujjukiza nti nze yakujja mu bwavu era nze ssente ziba natunda ente z'abazadde bange. Jjukira school fees wange gwe nakuwa. Byali byadda. Actually kueta kyabe atachingako value. Abasinga. If you find a man who is good, Katonda n'akuyamba n'osanga omusajja nga amanyi values ze ajja kujjukira. Katonda ng'akuyambye. Batono. Gye bali abajjukira naye batono. Yambeererawo. Era n'akukuta n'agamba nene wabafunye akaana ne mukazi wange tanyiiga. Bino tubizimbye ne mukyala wange. Tukoze Mukama n'akuyamba n'okukola omusajja. Weebaze Katonda nti Katonda gw'akyakuliko esaala zaziwulira. Bw'ogwa ku these hooligans. Of Kampala. Uganda. Nze simanya nagenda ne mwewolera ssente simanya ewa Manirenda. Mujja kujja tubatuuze. Omusajja tebamwewolera wa Manirenda, sister bagenda kukusiba. Bagenda kukusiba. Ne jjajjaawo ali ekyana mukaaka. Kwegana. Bamukime naye bamusibe. Njagala olwe ng'okimanyi. Okimanyi nti abakazi yeewola n'ateekayo ekyapa kya maama. Omu babiri basatu bana. Aye bakyalamu mwena obupya bwe mukola. Kati imagine n'obufumbo buweddeko. Obufumbo buweddewo Manirenda tomusasudde ate n'ewamma mu kyalo tolina gy'odda. Ate batwala bali mu auction. Kwagamba, let me tell you, the love that you want to give that person, so ogyeteekeko. If I loved myself a little bit more than I loved my ex, ndowooza nandibadde anti wembyogera kabatandika, she has not yet healed. Kakatako kantu. Will you heal? Let me tell you. Storytelling is a way of... Tubanyimize eki kati. Let people understand. Yeah. Era sigenda kunjimiza mupya gwe nnina kuba talina kye yakoze. Oshegeera. But one thing, if I ever in my life, if ogwo mukwano nagweteekako, man, I would be very far. Oshegeera. Because otuuka nova mu mukwano n'obeera obsessed. Ngalavu wajivaamu dda you're obsessed over this human. You're just obsessed over this wali person. osanzeko ex wo. Katugambe kale randomly. Wano musanga Kampala Road oba in a restaurant oba kati nga fa bagenda out nomusanga out. Nze solo mali dakiika nga mutunuulidde. Ngogamba naye nali mbadde ki. Kati nsooka ne nnoonya ekyali kinzita nga sikiraba. N'osooka n'omutunuulira. N'osooka n'obala abaana b'olina mu nju n'ogamba ono omusajja nali muzaalira bano abaana bonna baaki. Kati olaba akaka moment k'ofuna nga bwetegereza omuntu omulabeko ekintu kati. Kati ye moment of truth. Singa bw'oti wali omutunuulira wali in the beginning, love eno terina kutusiba maaso. Let me tell you, all of us, and I repeat, all of us have love. Fenna teri muntu atayagala kumwagala. That's why I say, Nalongo, do not fall in love. But walk into love. Omuntu oyo gw'oyagala oyo. Eyo love eyo y'ekisiro gyabyo twalina mu 1920. Let me tell you, my sisters and brothers, and this one just for the women. And people were still genuine. Ati gye bali kati bali innocent kati. Naye njagala nkubulira eyo love eyo giraba. Buli olanga osukkulumye. Olinganga agenda ogw'eddalu. Linnya kukyawa kati ogayi bannange. Oba okyasobola kati kankubulira oyo aba takyasobola. We do things impulse tekumakinganga kukola decision. Impulse tekumakanga kukola decision. Okuchamuka okwo okuchamukira okwo tulina. Let love be love, but tochamuka. Because at the end of the day, waliyo gino emyaka gye tulimu 30 gyogenda okubeera. By the way, abantu, someone told me Nalongo, reality kicks in at 30. Nendowooza nnimba. I was about 27. I think at 27 or 28. Nyabira ngamba ati ngamba gwendo Nalongo gwokyasaaga. Reality kicks in at 30. On my 29th birthday, on my 30th, ngangenda weze emyaka 3, I was 29. Ngambuzaayo ennaku, like a week to my birthday. The anxiety that I got. Over age. The thoughts that I got. Ngandaba obulamu bundese. Ngandaba sinakola kino, sinabakola kiri. Now I am back to myself. I am back to thinking about Nalongo. Oh my God, sinazimbira bana bange, sinabafuna mulimu guli stable. I am not driving. I don't have a stable job. I do not do this. Seems to be about other people. Wanaku ideal to in inbuilt wall fireplace is a TV stand.
at very affordable prices. Nabagambye twalese Christmas offer tokera biraka Christmas offer. Jagalo jowano ko ideal obagambe nalongo yatugambye tuina TV stand ezirimu inbuilt electric fireplace. Labayo obuntu buno bwerolere toyagala kabere mu ddiro yo. Kati olaba emyaka gy'oli mu 20 gikyali ku ggwe okyalaba olina obudde. Reality is going to come and you sit down and think about the years that you have wasted. The years that you have wasted. Otandika okugamba nali nfaaki. So if you can wake up right now, if you can love yourself more, if you can think about working and making money, love is a beautiful thing. It's very good to be in love. Niravu banayo ojiraba. Tatambula na njala. Enjala ijja kuluma eno mwasatu amagumba gatuluma amavivi gatumeketa emigongo gituluma ate tulina okukola ate because let me tell you your system. And a relationship system yakyankala na ku 30 zera simanyi nti otandika 30 system nalivumanga abantu imbalances zibeera real. Boy namukadde my friend I am the new namukadde now. I am the new namukadde my hormones nkera kumasha mavivi galuma from nowhere. Sina chenabadde. Nkera kumasha otutunuma nnyo njagala kwebaka but I have to work. Oshegera nkera kumacha mpuli abana balekana nnyo mbala mundongo nga nkola ku sailo ne mpuli akabirekana nnyo because naye nkuze at 30 oshegera at 30 reality kicks in. I think things have changed. Sagala obeera awo ngolowooza nti you have time and you're wasting time. If you have a right partner ngolaba ye omuntu ogumanyibadde naye nyamba bwolaba ng'omubuuliridde nnyo tatereera muntu genda mu maaso genda maaso n'obulamu bwo bana abantu mbalaye bukulu dana okitegeera. Yeah, I think ebintu bikyusa nammwe emyaka oba gikyukamu nti waliwo generation eyalinga at 30 obeera okyali muto naye kati at 30 you're the auntie, you're the jajja, you're those things okitegeera. Eddanga omuntu gwosanga n'ogamba anti abeera beba n'abakyala ababeera mu bitengi like be bantu abasiba obugomesi bantu bakulu naye kati sebo we are the aunties now okitegeera. So at 30 don't think you still have a lot of time but as you choose someone alimuko akobuntu ako aina gwaswalira bannaye nkyogera nnyo abantu nga talina amugambako nga kabe mama we talina kyamugamba nga mama wa muyisaamu amaaso basisa baba bayisaamu amaaso ye tewali amugambako tewali amubabulako talina gwatya ali talina gwaswalira naye nga yoyo omuntu gwosibiddeko nawe tagenda kuswalira. So going back to my question, yes. as like I asked you, yes, to me, my submission would be, when would you leave the relationship? When do you think is enough? Yes. I think when I'm no longer happy. When it does not give me value anymore, when I don't feel valued anymore, the value when I feel like I'm choking, when I feel like enough is enough, when I feel like I am not beautiful anymore, when I feel like I'm not complimented anymore, I do not, when I feel like I have lost it, that is when I leave the relationship. Yeah. Because the more chances you give, the more chances, all of an yesu yanyiga. But yeah, let me tell you, Yesu yanyiga naingira mu kanisa na iwa ebintu. You can't tell me nti go as a human being. There is no time for enough is enough. Oshegera, there should be but to talk about to demo values, and this is not just to the girls, even the boys. Bwobera nga gwe mukyala ogwe basomba. Bwobera nga kwa excuses of I was looking for money to pay school fees for my brothers and sisters. You know, tamuntu. Like, guys, let me tell you, temuko wakweta as long as you're looking for happiness and value. Yeah. You need to be with someone that is going to value you. I do not want you to... I think you've put it way too... I don't want you to normalize pain. Yeah. Pain neyo jiraba jokiriza noga anti pain neyo njikiriza. The moment you feel it, it's pain. It's actually pain. Beba bantu bola nga ali frustrated. Asanyuka gwavuma. Ajaguza gwavuma. Akaba gwasanyukira. Ali mbufumbo na yabuvuma. Okitegeera. Abuvumirira. So you I mean, tobeera olane Bible ekyogera nti
teri muntu aligenda mu ggulu nga you're either cold, you're not cold, you don't decide whether you're cold, you or should you're warm, either you're be lukewarm. hot Either be or hot cold. or cold. Yeah. Kati abali awo wakati awo balukuwoomu awo simanyi wengwa ng'obufumbo tobusobola. Kigala kimu kiri mu bufumbo ekyakiri eno wabweru. Either you're outside looking for happiness and obulamu obugenda mu maaso, or you're inside working things out. I know of a group, you've put it so well, Nalongo. You've actually summarized the whole thing. But I know of a group of women who are married here in Kampala that meet, every once in a while. Bonna bakozi working class. Naye bw'otuulayo ko n'owuliriza bye babeeramu. It's the true definition of ekyo ky'oyogedde lukewarm. Nti they are in marriage, naye beewa advices omanyi okwewa kusanyu naawe yendayo funayo devu wakukwasaganya. Can you imagine that? So banyumya ku bye bakwatako obulumi bwabwe balina mu bufumbo. Ne batuula n'emitima gyabwe n'obuwago ne liva na buli kimu ne bakkaanya. Obufumbo tetugenda buvaamu. Naye mu bufumbo mwe tugenda okukola ki? Okwendera. Oshegeera. Just imagine omusajja akutte ng'oyenda. Ekiswala ekiyinza okubeerako. Okutematema okuyinza okubeeraawo. Acid ayinza okubeeraawo. Instead, if you feel unhappy, unfulfilled in that marriage, and you do have enough reasons and you feel like these reasons are heavy enough for me, I feel like I cannot take it anymore, leave it. Leave it and start afresh. You realize nalongo nti nabo benyini badevu betufuna emabbali w'obufumbo. It's not a sense of fulfillment or satisfaction. It's just kwekwata ebbwa n'okwata n'olibikako plaster n'obeera ngolowooza nti liwonye. In actual sense lisigala yeno because you've not dealt with the real cause of your pain. Wound, yeah. Okitegeera. So you're just plastering, you're just obikako bubisi. Naye bw'ova eri mu bwenzi bw'ogendako mawana eno mu reality mu makaago. Ew'omusajjawo akutunuulira nga atakyalina mugaso. Akutunuulira n'aseka. Waliwo omusajja Nalongo akutunuulira n'aseka n'okuseka. N'abatuuka enseko n'aseka. Muli naye mu ddiiro atudde bw'ati. N'omuyitako n'akusekerera. Omanye enseko zino eziduula. Ng'ali nga naye kikazi kino banna. You know? N'oyambala n'akugamba kati biki ebyo. Okitegeera. So when you feel like you're no longer serving the purpose of what brought you into that marriage, when you feel like the person that you're with ceased to love you, they don't need you in that marriage, they clearly show it to you through their actions, through their words, instead of kubikako kagundi kazigo kugamba like ali frustrated emirimu gye gimu frustrating like just influence banne be bamu influencing in a wrong friends. No, that person is actually communicating that I don't need you anymore. Get the truth and go. I know. There is life after one person. There is life after that marriage. There is life after divorce. Nze nkyogera nkirinako obukakafu nti there is life after divorce, and after divorcing does not mean you're a bad person. Life happens. Don't walk around with shame, with pain. Don't walk around feeling like nalema and you have fought enough. It's okay. Bwagaana okitegeera n'ababulimu abamu babukaaba tetugamba nti teriyo obufumbo bulungi gye buli era mukaba mulungi ate namwe abali mu bufumbo bulungi muveeyo mwogere tibanaye wange bulungi ku birungi ebiri mu bufumbo mu inspiring abaana wakati ennaku zino abasinga okwogera be bantu abali broken. Can we hear testimonies about good marriages so you can inspire so many other people to go into marriage? Okitegeera but you who is suffering in marriage and it's not working out, don't waste your youthful time. Leave, and there is someone there that will appreciate you and love you absolutely. Ndozo kitegedde. Kakati sisa kwongerako kwebyo byayogedde nja kuba nsabuludde enva. Manyi too many cooks spoil the soup. Kakati no Rachel tubagala nnyo mwebale nnyo kubeerako mwebale nnyo kwekomerako show gye twatandikidde paka gye tuli kakati. Guys, go to Silo 15.
wali ebugolo bikupandali rise bambi muwagire business yange ate lagenda ku TikTok yange olabe nina busheds bwentunda nga bwe nyambadde onguleko. Thank you so much guys for supporting me. I love you so much and may God bless you. Enjoy. Gumira.